Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku mau berbagi ilmu tentang English grammar, how to use will. Di sini bagaimana kita menggunakan will. We can use will to talk about the future. We also use will to make prediction, talk about decision, and to make promise over request and threat. Nah, di sini penggunaan will itu untuk kedepannya atau bisa digunakan untuk prediksi, untuk mengatakan tentang janji, permintaan, dan lain sebagainya. Nah, grammar rule di sini will and the negative form will not or won't. Jadi will itu kan artinya akan. Nah, kalau bentuk negatifnya menjadi will not atau biasa disingkat dengan won't, is a modal auxiliary verb. This means that there is no s on the third person singular and that is followed by the infinitive. Nah, contohnya I will leave later. Aku akan meninggalkanmu kemudian. You will leave later. He or she will leave later. They will leave later. Nah, di sini karena they seperti penjelasannya ini tadi, this mean that there is no s on the third person. Nah, they ini kan banyak, tapi tetap kata kerjanya nggak pakai s, tetap live. Note, will is often abbreviated to ll in spoken English. Yang dimaksud di sini biasanya kalau kita ngomong itu will disingkat menjadi I, atas ll leave later. I'll leave later. He will leave later. Okay? Nah, to make the question form, change the word order. Nah, untuk penggunaan kalimat tanyanya, kita bisa merubahnya menjadi seperti ini. You will leave later menjadi will-nya yang di depan. Will you leave later? Apakah di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah ya. Nah, next, using will, penggunaan will. Here are some of the ways we use will. Di sini ada beberapa penggunaan will. Yang pertama, to talk about the future. Nah, seperti yang di atas tadi, untuk menjelaskan ke depannya. We can often use will plus infinitive without to refer to future event. This often called the pure future. Nah, kita sering menggunakan will plus infinitive tanpa menggunakan to yang merujuk kepada future event kedepannya, atau biasanya disebut dengan pure future. Contohnya, I will be back later tonight. Don't bother making me dinner. Oke. Contohnya ini, harusnya kan I will biasanya ada to-nya kan. Nah, kalau ini tidak ada, I will be back later tonight. Don't bother making me dinner. Okay. Next, to make prediction. We also use will to talk about what we think will happen in the future. Nah, di sini kita menggunakan will untuk prediksi. Kita juga menggunakan will untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, I think it will rain tonight. Ini menurut pemikiran person ya, perorangan. Jadi aku pikir nanti malam akan hujan ya. Yang contoh kedua, I'm sure he will be a successful lawyer one day. Aku yakin dia akan menjadi pengacara yang sukses suatu saat. Catatan, for negative prediction, make the thing negative, not the will. Okay? Jadi, like I don't think it will rain tonight. Bukan I think it won't kan? Tidak kan, tadi will not disingkat won't. I will not rain tonight. Itu salah. Yang betul kalau negatif, I don't think. Okay? Next, number 3, to make decision. When we make decision at the same time as we speak, we use will. For example, in the restaurant,
Waiter, would you like to eat? Customer, I think I will have the chicken. Di sini paham? Another example, I'm cold. I think I will put the heater on. Aku kedinginan. Saya pikir saya akan menyalakan pemanas. And the next example, look, that is my bus. I will catch up with you later. Any question so far? Sejauh ini ada pertanyaan? If there is no question, next number 4, to make promise offer. There are some other ways we can use will in English. Promise, example, promise itu janji ya. I will help you with your homework tomorrow. Nah, di sini aku akan membantumu mengerjakan PR-mu besok. Itu dia benar-benar janji. Offer itu tawaran. I will look after the children for you if you like. Jadi saya akan mencari anakmu jika kamu mengizinkanku. And request, permintaan. For example, will you tell Tony I called? Akankah kamu mengatakan pada Tony kalau aku menelpon? Threat, example, if you cheat again, I will tell the teacher. Threat ini kayak ancaman ya, kayak apa ya? Kayak kita mengancam seorang gitu loh. If you cheat again, I will tell the teacher. Kalau kamu mencontekku lagi, aku akan melaporkan kepada guru. Some of the example above also show conditional sentence. For more grammar information on conditional. Okay? Nah, next in the part 2 we will explain about conditional sentence. It still have correlation between will and about will or be going to. Okay, see you next part. Lanjut part 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.